Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. This video is in English and Urdu language. Now I want to tell you that the Sufyani mentioned in the hadith of Biharul Anwar is actually symbolic. It is pointing to one leader's family. Sufyani group is pointing towards to a leader's family, and that is Awaisi group, MIM people of India, Hyderabad. The Yamani mentioned in the Biharul Anwar is actually pointing to Abdul Rahim Sharif Yamani, the editor of Ruby Channel and the Kan News of Hyderabad. Abdul Rahim Sharif Yamani. So Muslims are thinking that really it is Yamani from Yemen someplace, and really Sufyani will be there. Sufyani means some other persons like ISIS group or other people. No. Abu Sufyan was one of the main leaders of the Makkah Quraysh tribe, and he was very much influential person there. So they will come against Mahdi, it is mentioned. So that Sufyani means the leader's family, that is MIM people, Awaisi, Asaduddin Awaisi and his brother Akbaruddin Awaisi and others. These people will come, and the Abdul Rahim Sharif Yamani, these people and the people of Khorasani, the Khorasani people, the Iraqi people and other means the Shia, the Mahdi Pathans and all the Bani Israel people, all these people will gather and they will come to my place, house and surround my house, it is mentioned, and it will happen in the month of Jamadul Sani and Rajab, the Islamic calendar. So exactly it happened in 2012. They all gathered there and they all came against me, and the earth swallowed them. All of them were swallowed by the earth. Means this is the vision of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. It came true. Everybody vanished and no one remained except the one who was the news reporter from Yamani. And these people have put my videos on the net and put my news on the 4TV channel, satellite channel, and it has come. Whatever I was telling is from Allah, the guided one, that I am the Jesus Christ. Then whatever they were telling about me, it was from the shaitan. So all the ladies also from in their own house heard me, saw me. Did you understand? This prophecy came true, mashallah. देखिए हदीस में आता है बिहारुल अनवार में कि सुफियानी लोग जो है खिलाफ आएंगे मेहदी अलैहिस्सलाम के। सुफियानी आएंगे और यमनी आएंगे और इराक़ी और खुरैशी और खुरासानी और दूसरे सब, और हैदराबाद में पूरे के पूरे ये लोग हैं, महदी पठान हैं, इसराइल अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के। यहाँ पर शिया हैं, यहाँ पर सुन्नी हैं, यहाँ पर अलग अलग मज़हब के लोग हैं, और यहाँ पर सुफियानी जो है, अबू सुफियान जो एक लीडर थे ट्राइब मक्का के, तो उससे मुराद यहाँ पे लीडर फैमिली हैदराबाद की वो अवैसी फैमिली है। अवैसी फैमिली और MIM के लोग, ये सारे लोग मेरे खिलाफ जमा हुए, और अब्दुल रहीम शरीफ यमनी का जिक्र भी हदीस में आया है। इससे मुराद ये शख्स जो न्यूज़ मेरे खिलाफ, दक्कन न्यूज़ का जो एडिटर है, और वहाँ पर उनकी ज़मीन में, उनके जो ज़मीन है उसके अंदर मेरी 1 एकड़ 4 कुंटा ज़मीन भी है। I have one land also in his area, 1 acre 4 kuntas. It is one of the symbols of Allah, so none can take it. It will remain there as it is, inshallah. 1 acre 4 kuntas it is, mashallah, which is purchased in the year 2000. So Abdul Rahim Sharif Yamani is mentioned in the Holy Hadith of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam in a symbolical way. And Sufyani also. Sufyani means the MIM people, the Awaisi people. Did you understand? Allahu Akbar. But Muslims are thinking that it is ISIS and the real Syria and the real, there will be real fight or bloodshed. No, there will not be real bloodshed. There will not be real killing. This means the fight from the mouth. It is mentioned in Hadith also and Bible also. Messiah will come and fight from the mouth. Sharp swords will come out of my mouth. देखिए हदीस में आता है, और हदीस में भी आता है कि मजहबी जंगें ख़त्म हो जाएंगी मसीह के ज़माने में। तो लोग जो समझ रहे हैं कि सच में तलवारी जंग होगी, खून रेज़ी होगी, नहीं, इससे मुराद ज़बानी लड़ाई होगी।
اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے, اس کا ذکر حدیث میں بھی ہے. زبی حدیث میں آتا ہے کہ زبان سے لڑائی جو ہوگی وہ بدترین فتنہ مانا جائے گا, یعنی بہت سخت لڑائی ہوگی. لہٰذا میں آیا ہوں تو مذہبی جنگ منہ سے کرنے کے لیے آیا ہوں. تو ابو سفیان سے مراد اویسی خاندان ہے, اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ابو سفیانی لوگ جو ہے نا بہت سی لڑکیوں کا بلاತ್ಕಾರ کریں گے, بد کرداری کے کام کریں گے. ویسے جب لیڈر کوئی ہوتا ہے, جیسے ان کے پاس دکن میڈیکل کالج ہے, جیسے کئی لڑکیاں ان کے پاس پڑھتی ہیں ان کے کالجز میں, تو یہ اندرونی معاملہ کچھ ہوا ہوگا جہاں پہ 300 350 عورتوں کی عزت کا کھلواڑ لکھا ہوا ہے. تو جنرلی یہ ہوتا ہے جو انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ عورتوں کے ساتھ, لڑکیوں کے ساتھ چوری چھپی بد کرداری کر لیتے ہیں, اللہ عالم. لیکن کیونکہ یہ حدیث میں آیا ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ تو جنرلی لیڈرز کے ساتھ لیڈرز کرتے ہی ہیں, چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو. تو میں تو آنکھوں سے دیکھا نہیں, لیکن حدیث میں آتا ہے کہ ایسا ہوا ہے. تو لہٰذا MIM کے کئی لوگ جو ہے عورتوں کے ساتھ غلط کام بھی کر رہے ہیں. یہ رپورٹ تو مجھے خود ہے, کیونکہ میں خود چند باتوں کا اس کا گواہ ہوں. So it has come in the prophecies of Bihar al-Anwar that the Sufyani people, the MIM people, these leaders, Awesi people, they will be raping many girls. Means when a leader is there and they are having the medical college where so many ladies are studying and there are so many other institutions are there, and under the leadership of the MIM leaders, some MIM workers are misutilizing the woman. It is also mentioned. But I cannot blame Asaduddin Owaisi and I cannot blame Akbaruddin Owaisi for this, but under his group, some people, some ladies are being exploited. It is mentioned in the hadith. Allahu Alam. And hadith is correct 100%. So the Sufyani is pointing towards Owaisi people and MIM people. Okay.